Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, so for today, we are going to continue our last section in sampling distribution, which is sampling distribution for the variance and ratio of the two variances. Okay, before that, let's me introduce for you into the another distribution. Okay, previously we already have looked into normal distribution, right? Okay, so for the variance and ratio of the two variants, you'll be introduced into the new distribution. First, we call it as chi-square distribution. Okay, so the notation is this one. Okay, chi-square. So this we call it as chi-square distribution. Okay, if variance of a random sample of size n from a normal population having variance sigma squared, then the statistic is given by chi-square equals to n minus 1 s square over sigma square. Okay, so the formula for chi-square distribution is equivalent to n minus 1 s square over sigma square. Okay, which one? This one is follow a chi-square distribution with degree of freedom equivalent to V. V is mean by n minus 1, number of sample minus 1. So the probability that a random sample produce a chi-square value greater than some specific value is equal to the area under the curve to the right of this value. Okay, so this one, the probability value here is represent the area in the shadow color, yellow color. Okay, so the notation of chi-square represent the value of chi-square value above which we can find an area of a alpha. Okay, this is illustrated by the shaded region in the figure below. So before we go further into the example 15, let's take a look into the chi-square table first. Okay, so let's look at your statistical table, specifically for table 8. Okay, so this is how your chi-square table looks like. Okay, so there will be 2 pages. So you will be refer this table number 8 lah. Okay, so what we have in the chi-square table, so we have value alpha. So you can look at the first row here is value of alpha. So alpha will be from 0.995 until 0.001 or equivalent to 1%. Okay, so and then at the first column, so this one we have the value of V. So V here is the value of degree of freedom. Okay, and then value kat dalam ni semua adalah referring to the probability value. Okay, okay, let's take a look into example 15. Okay, find the chi-square 0.025 when V is equivalent to 20. Okay, so what should you do is, first you have to find the value, the alpha is 0.025. So kalau tak ada dekat page 18, that one is on the another page lah. Okay, so that they will be here. So the value of 0.025 is here, 0.025. So what should you do? You look at the value of V is so you are given the value of V is 20. So what should you do is you have to subtract with 1. So then meaning that you have to look into the value of this one. Okay, then so 20 is here. So chi-square 0.025 with V is 20 is referring to this value 34.17.
Okay, so means that for number 1, for number 1, if we draw the curve, should be like this lah. Okay, dia lain sikit daripada normal, dia flat sikit di sebelah kanan. Okay, this means that after we get the value of chi-square 0.025 with v equals to 20, so we can draw the curve like this. Okay, so apa yang kita dapat tadi adalah, let's say this one is the area for chi-square 0.025 with v equivalent to 20, and then we find the value is equivalent to 34.17. Okay, for number 2, we want to find the value of chi-square 0.95 for v equivalent to 15. So 0.95 will be this one lah, yang question mula-mula. Okay, 0.95 0.95 is here. Okay, and then v equivalent to 15 is here. Okay, 15 here, so we get the intersection value is 72.261. Okay, so how we draw this value? So let's say, so 0.95, which is dia punya kecil je lah sebenarnya kan, 0.95, and then kita dapat 7.261. So this is the area of the region. So let's continue into example 16. A random sample of size 23 is taken from a normal population with variance 3. Find the probability of s square greater than 4.2018. Okay, so what are the information we have here? We have sample size 23. So this one is n. And then population variance equals to 3. Population variance, the notation is sigma square. So remember, the formula for chi-square tadi adalah chi-square equivalent to n minus 1 s square over sigma square. So soalan tanya kat kita, find the probability value of s square greater than 4.2018. So how can we solve this? Okay, we should write like this. Okay, so formula of chi-square tadi kita dah tahu dah, formula dia adalah n minus 1 s square over sigma square. Kita tulis je balik 4.2018. Okay, so dia akan jadi chi-square lah. Yang ni kan formula chi-square greater than. Okay, waktu itu kan maklumat yang kita ada. So we have n equivalent to 23. So 23 minus 1 s square. S square kita this one lah. This one is s square. This is s square. Okay, sample punya variance. Okay, so times 4.2018 divided by, so population variance tadi you are given the value of 3. Okay, so solve by using your calculator. We will get the value of chi-square equivalent to 30.8132. Okay, now apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak tahu dia punya probability value. Probability value itu adalah referring to the value of alpha. Kita nak tahu alpha dia berapa.
Okay, so yang ni cara dia adalah, okay, kita tengok table 8 tadi ya. So ni kita tengok table 8. Awak cari value 30.8132 dekat dalam. Kita cari dekat dalam ni semua ni. Okay, cari. Tapi hint dia, kita dah tahu lah, and dia, V dia adalah 23 minus 1. So you refer to V equivalent to 22 lah. Okay, so tengok ada tak value 30.813. Tak ada kan kat sini. Okay, so kalau tak ada, kita tengok dekat page sebelah lah maksudnya. Okay, page sebelah. Okay, now hint dia tadi, kita tengok V dia 22, right? Sebab 23 minus 1, so 22. Sorry, 22 is here. And then kita cari lah 30.8132. 30.813. So the value is here. Kita dah dapat dah. Value tu 30.813. So awak tengok value alpha dia berapa? Alpha dia adalah 0.1. Okay, so alpha dia adalah 0.1. So means that jawapan dia, answer dia, probability dia adalah 0.1. Sebab apa? Okay, sebab apa kita ambil value yang atas? Sebab value atas tu, alpha tu adalah probability value. So probability value should be between 0 to 1 only kan? Okay, so if we draw the curve, we'll do like this lah. So this is the chi-square value 30.8132. So the probability here, area for this shaded region is 0.1. Okay, now let's take a look into F distribution. So the idea of F distribution ni adalah, dia terjadi, it's happen when we divide the ratio of the two population. Okay, we find the ratio of the two distribution of the variance lah. So that's why when we find the ratio of population, ratio of the variance of population 1 population 2, it will provide us the F distribution. Okay, so the F distribution is skewed to the right. It is a continuous probability distribution and the value of random variable f can only be positive, ranging from 0 to infinity. Okay, kalau normal distribution hari tu, Z dia boleh jadi from negative to positive, right? Okay, the shape of F distribution is determined by its degree of freedom in the numerator V1 and its degree of freedom in the denominator V2. So V1 is mean by n1 minus 1, v2 is n2 minus 1. So look at the theorem. If s1 square and s2 square are the variant of independent random sample of size n1 and n2 taken from normal population with variance sigma 1 square and sigma 2 square respectively, then f is equivalent to s1 square over sigma 1 square divided by s2 square over sigma 2 square. So dia akan jadi, bila kita solvekan this one, when we solve this, so finally we will get this one. Dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi sigma 2 square times s1 square over sigma 1 square over s2 square. Okay, actually it's come like this. S1 square bahagi dengan sigma 1 square, kita bahagi dengan S2 square over sigma 2 square. So yang bawah ni, bila kita bawakan dekat atas, dia akan jadi terbalik kan, S1 square over sigma 1 square darab dengan sigma 2 square over S2 square. That's why finally dia akan jadi sigma 2 square S1 square over
sigma 1 square S2 square. Okay, so final F will be equivalent to sigma 2 square S1 square over sigma 1 square over time S2 square. Okay, which follow F distribution. So untuk F distribution, kita akan tengok table 9. Okay, table 9. So dia ada dua page juga ya untuk table 9. Tadi table 8. Okay, so kita tengok this untuk F distribution F table dia macam mana. Okay, untuk F table, awak akan tengok untuk the first row kat sini, kita akan tahu by row adalah V1 degree of freedoms untuk sample 1 lah. So dia akan ada from 1 up to infinity. Okay, and then awak tengok pula by column pula, dia adalah V2 up from 1 hinggalah infinity juga. Kita kena tengok kedua-dua belah. Okay, and then value kat dalam ni ada banyak. Kalau awak tengok, ada 4 value untuk setiap combination of V1 and V2. Okay, baca kat atas ni dia tulis apa. For each pair value of V1 and V2 is tabulated for alpha equivalent to 0.05, 0.025, 0.01 and 0.001 and the 0.025 value being bracket. Okay. Sorry. Saya kecil ni. Dia macam ni. Value dia ada 4. Okay. Ni ada 4. Semua ada 4. Okay, yang mana value yang mula-mula adalah, this one adalah untuk alpha 0.05. Value yang kedua yang dalam bracket adalah untuk 0.025. Value yang ketiga adalah untuk alpha 0.001. Value yang last sekali adalah untuk alpha value yang ketiga adalah 0.01. Value yang last sekali adalah 0.001. So semua macam tu The first value is for alpha 0.05 yang in bracket, and second one is 0.025. The third one is 0.01 and the fourth one is 0.001. So kalau soalan kata find the value of F for, contoh cari F 0.01, V1 dia 5, V2 dia 8. So kat mana kita nak tengok? So awak akan tengok cari V1 5, okay, V2 8. Okay, so we will consider kat sini lah. Tapi yang kita nak adalah 0.01. 0.01 kita kena ambil value yang nombor 3, which is 6.63. Okay, another example. Katakan kita nak cari F 0.025 10 12. Okay, so mula awak cari V1 10 dan 12. 10 dan 12. Yalah. So kita akan consider di bahagian ni. Tapi kita nak 0.025. 0.025 adalah value yang kedua yang dalam bracket. So means that F 0.025, V1 10, V2 12, we will get the probability value is 3.37. Okay. Now let's look into example 17. If S1 square and S2 square are the variance of the independent random sample of N1 equivalent to 11 and N2 equivalent to 12, taken from normal population with variance sigma 1 square equals to 12, sigma 2 square equals to 18, find the probability of S1 square over S2 square greater than 2.353. Okay, kita tengok berapa maklumat yang kita ada. Kita ada N1 equals to 11 and N2 equals to 12. So means that
V1 kita adalah 11 tolak 1. V2 kita adalah 12 tolak 1. So V1 equals to 10, V2 equals to 11. So now apa yang perlu kita buat? Kita nak cari probability of S1 square over S2 square is greater than 2.353. Okay. So this one will be equivalent to, okay, kalau ingat tadi kat depan saya dah proof kan, S1 square over S2 square actually dia adalah when we divide the ratio of the population 1 dengan population 2, it will become sigma 2 square S1 square over sigma 1 square times S2 square greater than. Okay, tadi kita dah ada maklumat lain. Sigma 1 square 12, sigma 2 square 18. Okay, now masukkan value dia. Sigma 2 square adalah 18 over sigma 1. Dia macam ni kalau kita pecahkan this one. Okay. Okay, so sigma 2 square yang depannya, sigma over sigma 1 square is 12. Darab dengan S1 square over S2 square, value tu yang ni kita darabkan dengan 2.353. Okay, ni 18 per 12 ni value yang dia bagi, kita dah tahu dah. Sigma 1 square 12, sigma 2 square 18. Okay, tapi dekat formula bila kita tulis, dia akan jadi sigma 2 square over sigma 1 square. So that's why saya tulis 18 bahagi 12 darab dengan S1 square over S2 square. Dia dah bagi dah dekat atas ni 2.353. So finally we will get, bila ratio dia akan, kita when we divide the ratio of the two population, it will become F distribution. Okay, so 18 per 12 darab 2.353, kita dapat 3.5295. Okay, so yang ni, value ni kita nak tahu alpha dia berapa. So that's why kita akan tengok table. Kita nak tahu F berapa alpha dia with degree of freedom dia. V1 dia adalah 10, V2 dia adalah 11. So berapa alpha dia? Alpha ni kita tak tahu kan. So yang ni kita akan tengok table. So let's take a look at the yang first lah. Tengok ada tak value tu dekat situ. Kita nak tengok V1 kita 10. Okay, 10. V2 kita 11. Yang warna biru saya guna 10, 11. Kat sini lah. Okay. Oh, sorry. 10 dan 11. Kita cari 3.5295. 3.5295 to be exact dekat dalam table ni adalah 3.53 lah. So 3.53 adalah referring to value of alpha equivalent to 0.025 yang dalam bracket. So means that alpha kita adalah 0.025. So the answer is, the probability is 0.025. Okay, now let's solve the example 18. So find the value of F 0.05 with V1 4, V2 12. So kita nak cari F 0.05, V dia adalah 4 dan 12. So tak perlu tolak 1 sebab dia bagi value V terus. Kalau dia bagi N baru kena tolak 1. So now we want to look into F 0.05 for V1 is 4, V2 is 12. Okay. So apa tengoklah 4 dan 12. Okay, so we will consider this part.
Okay, tapi dia nak 0.05. 0.05 ialah yang the first one lah. So automatically we will get the value is equivalent to 3.26. Okay. Yang kedua, dia nak F 0.01, V1 dia 24, V2 dia 10. Okay. 24 and 10 ada dekat, okay, dekat sini juga. 24 is here, 10 is here. So we will consider this part. Okay, dia nak 0.01. 0.01 yang nombor 3. So nombor 3, the third one is 4.33. 4.33. Okay, number 3, F 0.99, V1 25, V2 12. Okay, 0.99 value dia tak ada dekat dalam table. Tapi apa yang kita boleh buat, okay, kalau awak tengok kat sini, kat atas ni dia ada bagi tahu. The lower percentage point of the distribution may be obtained from the relation F1 minus alpha V1 V2 is equivalent to 1 over F alpha V2 V1. Okay. So untuk example number 3 ni, this one is equivalent to 1 over 1 tolak 0.99 adalah 0.01. Lepas tu dia akan jadi terbalik. Bila awak buat 1 over V2, tempat V2 akan jadi mula-mula. So dia akan jadi 12 dan 25. Nah, dia jadi terbalik. V2 jadi V1, V1 jadi V2. Okay. So apa yang perlu awak buat, awak kena cari pula value this one. Kena cari dulu F 0.01, 12, 25 berapa. Okay. So kita tengok 12 is here. Dan 25. Oh, so maksudnya kita kena tengok page lagi satu lah. Okay, this one. Kita nak cari F 0.01, 12 dan 25. So 12 kat sini kita ada 12 and then 25. 25 should be between 24 and 26. Antara dua ni lah. So value tu tak ada. So apa yang perlu, kalau ada, kita boleh interpolate lah. So means that kalau 0.01 adalah value yang ketiga, betul tak? Value yang ketiga. So awak boleh ambil value yang paling hampir. Sama ada nak ambil yang 24 atau 26. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita nak yang 0.01. 0.01 adalah yang ketiga kan. Yang ketiga sama ada 3.03 ataupun 2.96. Okay. Actually dia ada method lain, method interpolation, tapi tak apalah. You just can take the nearest value. So dia ada dua jawapan lah. Sama ada 1/3.03 or awak boleh buat 1/, kalau ambil yang terdekat tu V2 dia 26. Sebab kita nak 12 dengan 25 kan. 25 tak ada. Either you take the value V2 is 24 or 26. So kalau ambil 24, kita ambil 3.03 lah. Kalau ambil 26, 2.96. Okay, so jawapan dia sama ada 1 bahagi 3.03, 0.33. Okay, ataupun 1 bahagi 2.96, 0.34. So saya boleh terima lah dua jawapan ni. Okay. Sebab combination of 12 and 25 tak ada.
So kita akan ambil combination between 12 and 24 ataupun 12 and 26. Okay, so make sure cari tengok value yang betul lah. Okay.